The Prismatic Jane Eyre Schools project launched a nationwide creative translation competition on the 30th of September 2021, International Translation Day. Young people from across the UK were asked to compose a poem in another language inspired by a selected passage from Jane Eyre. The competition accepted submissions in any language, and all entries needed to be accompanied by a literal translation into English. The competition received almost 150 entries in 26 languages. These languages are French, Spanish, German, Italian, Mandarin, Lithuanian, Polish, Portuguese, Russian, Bengali, Bosnian, Hindi, Tamil, Welsh, Bulgarian, Catalan, Hungarian, Korean, Latin, Romanian, Swedish, Telugu, Turkish, Ukrainian, Yoruba, and even Sindarin, the fictional language devised by Tolkien for Lord of the Rings. Some of the best entries have been included in an anthology available online. To celebrate the launch of the anthology and the International Translation Day of 2022, we asked 3 young writers to read their excellent poems and translations here and tell us a little about their work. My name is Marika, and I wrote a poem in Lithuanian. Rogdama plaukus nuakiu, aš pakėliau galvą. Tamsame kambaryje mano akys spindėjo drąsa. Kol aš pamačiau ant sienos spindinčią šviesą. Ar tai, aš savęs paklausiau, mėnulio spindulys, šviečiantis pro užuolaidas. Bet ne kaip mėnulio šviesa, ji pavirpėjus nuslinko aukštyn link lubų virš mano galvos. Tai galėjo būti žibinto atspindys, bet mano siaubo kupina galva matėsi greitai lekianti spindulį, skriejanti nuo pasiuntinio iš mano regėjimo. Mano širdis nukrito į kulnis, o mano galva užtvindė karštis, kai sparnų plasnojimo garsas užpildė mano ausis. Kažkas buvo šalia manęs ir klaustrofobija sunaikino paskutinę mano ištvermę. Skubėdama prie durų, aš desperatiškai papurčiau spyną, bet spyna nepasidavė. Shaking hair from my eyes, I lifted my head, a boldness in my eyes shining through the dark room, till I saw a light gleaming on the wall. Was it, I asked myself, a ray from the moon penetrating a gap in the curtains? But, unlike moonlight, it quivered and glided up to the ceiling above my head. It could have been a gleam from a lantern, but my horror-filled mind only saw the swift darting beam from a messenger of a vision. My heart galloped away as my head grew poker hot, as a sound, not unlike the rush of wings, filled my ears. Something seemed near me, and a claustrophobia broke down any endurance. Rushing to the door, I shook the lock desperately, but the lock never budged. The poem was quite a challenge, as I wrote it in my mother tongue, Lithuanian, and it was something I had never done before. However, I really liked pushing my boundaries by exploring the language and doing something challenging. My name is Nathana Jayweerasingam, and I wrote a poem in Tamil. சத்தமில்லாத இந்த அமைதியான வீட்டில் இருந்தபோது நிலாவின் ஒளி சாளரத்தின் ஊடாக உள்ளே வந்தது. மெழுகுவர்த்தி சுடர் மெல்லிய காற்றில் அசைந்து மின்னியது. இது என் பதட்டமான முகத்தை தாண்டி வீசியது. நான் எதற்காகவோ காத்திருந்தேன், ஆனால் அது எது என்று தெரியவில்லை. என் இதயம் உற்சாகத்திலும் பயத்திலும் படபடுத்தது. மெல்லிய தென்றல் காற்றுடன் வரும் என் காதலின் ஒளிக்காக காத்திருந்தேன். திடீரென்று என் இதயமும் நேரமும் ஓடுவதை நிறுத்தியது. இது ஒரு விசித்திரமான ஆச்சரியமான உணர்வாக இருந்தது. பின்னர் என் தலைக்குள் பல குரல்கள் கேட்க ஆரம்பித்தன.
அவை என் குழப்பமான எண்ணங்களுடன் இணைந்தன. புனித ஜான் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தார். எங்களுடைய இதயங்கள் ஒன்றாக படபடுத்தன. அவரது உற்சாகத்திலும் ஆர்வத்திலும் என்னுடையது ஆழமான அசைக்க முடியாத அன்பினாலும் படப்படுத்தன. எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் ஒரு அதிர்ச்சி என் எலும்புகளூடாக கடந்து சென்றது. மேலும் ஏதோ வருகிறது என்று எனக்கு தெரிந்தது. இந்த அதிர்ச்சி இனிமையாக இல்லை என்றாலும் நான் அதை வரவேற்றேன். அது ஒரு அடையாள குறி என்று தெரிந்தது. என் கைகள் வியர்வையால் ஈரமாகி நடுங்கின. எனது நரம்புகள் உணர்ச்சியால் துடித்தன. நான் அசையாமல் இருந்தேன். அப்போது தான் எனக்கு அவரது குரல் அழைப்பது கேட்டது. Jane. In English, this is the translation. When all was peaceful in this soundless house, moonlight came in through the window. The candle flickered in the soft wind. This blew past my anxious face. I was waiting for something, but I did not know what it was. My heart thumped in excitement and fear. Coming softly with the breeze, I waited for the sound of my love. Suddenly, my heart and time stopped running. This was a strange and surprising feeling. Then I started to hear voices inside my head. They merged with my muddled thoughts. St. John awaited in anticipation. Our hearts thumped together. His in excitement and curiosity, mine thumped out of deep, unwavering love. Unannounced, a shock passed through my bones. I knew something was coming. Even though the shock was not pleasant, I welcomed it. I knew it was a sign. My hands, clammy with sweat, shook. My veins pulsed with passion. I was still. That was when I heard his voice call, Jane. To me, this poem is really special because I wrote it in my mother tongue, Tamil, which is one of the oldest languages in the world that is still spoken today. And it was quite difficult to find the right words to describe the emotions I wanted to picture because Tamil has lots of words that mean the same thing but just slightly different. So I had to pick out the perfect words. Thank you. My name is Gabrielle Levy and I wrote a poem in Spanish. Luz de luna de plata, filtrándose de la ventana, cerrado, brillando. Los ojos cerrados, los párpados revoloteando, la mente a la deriva, como el día reflujos a su fin. Y nos sentamos de plata, juntos y solo, 2 días de espaldas el uno al otro, efímero. Creo oigo algo, un susurro en la brisa de plata. Here's the translation. Moonlight, silver, seeping from the window, closed, shimmering. Eyes shut, eyelids fluttering, mind drifting as the day ebbs to a close. And we sit, silver, together and alone, 2 chairs with their backs to each other's, fleeting. I think I hear something, a whisper in the breeze. Silver. I was inspired to write this poem because of the extract's calm image of moonlight. It felt very magical to me, so in the poem I gave the moonlight properties that it doesn't ordinarily have. It seeps through the window, it gleams silver, and actually, silver traditionally symbolises grace and sophistication, so that too was a conscious choice.